ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಒರೆಸಿದ್ವಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಗ ಅಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಂಗೆ ಇದು ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡುವ ನೀಟಾಗ ಹಾಕಿ ಕುಚ್ಚಿಬಿಡುವ. ಪಾಸ್ತಾ ಕವರ್ದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟ ಇದ್ದಾಗ 7 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ. ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡಿ ಒಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಡುವ. ಬೆಂಗುವೆ, ತಕ್ಕಾಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರು, ಸಾಸು, ಮಸಾಲ. ಪಾಸ್ತಾ ಕುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡುವ. ಪ್ಯಾನ್ ಚೂಡೈತೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಟ್ಟಿ ಬೆಂಗು ಹಾಕಿಬಿಡುವ. ಎಣ್ಣೆ ಚೂಡೈತೆ, ಬೆಂಗು ಹಾಕುವ. ಬೆಂಗುವ ಒದಗಿದಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ. ತಾಳಿಸಿ ಬಿಡುವ. ಪಚ್ಚಮೊಳಗ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವ. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ ಆಗಲಿ. ತರಕಾರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವ. ನಂಗೆ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವ. ಚಿಲ್ಲಿ, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್, ಗರಂ. ಕುಕ್ ಐತೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿಬಿಡುವ. ನಂಗೆ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಪಾಸ್ತಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವ. ಹೊಲಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ. ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ. ಯಮ್ಮಿ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಸೋಕುತ್ತಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ. ಎತ್ತಿಗೋಗಿ ಸಾವು ಮಾಡುವ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಇಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕುಕ್ಕಾಯಿ ಮಧ್ಯೆ ನಂಗೆ ಬಂದು
அங்கே போட்டு